Eid Mubarak. It's my fourth Ramadan Eid in Asia, and I'm told that a Bangladeshi Eid is more joyous than the Pakistani one. So I believe you. বায়োডাটাটা আপনারা ভালো মতন দেখেন, আপনারা দেখবেন ওখানে ওপরে এবং নিচে যেখানে বলা আছে প্রো লাইসেন্স, এটা উনি বলেন নাই যে আমি প্রো লাইসেন্স প্রাপ্ত। They may have America in their heads, but they've got Bangladesh in their hearts. I can't bring a British mentality into Bangladeshi mentality. আপনারা সবাই এসেছেন, আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা আপনারা জানেন যে সবই তো শুনেছেন এর ভেতরে। তো এবার আমাদের আমি বলবো যে সীমাবদ্ধতা থাকবে, এর ভেতর দিয়ে আমাদেরকে এগোতে হবে। এবং 1-1.5 বছর আগে যেটা ছিল, আমি এখন দেখছি আমাদের প্রতি সাপোর্ট, কোঅপারেশন, প্যাট্রোনেজ সব কিছু আগের থেকে বাড়ছে। এটা একটা ভালো লক্ষণ। সেই সাথে আমাদের প্রস্তুতি আমরা চেষ্টা করছি নানানভাবে এগিয়ে নিতে। তো এবার আমি বলবো যে আমি আমাদের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বিশেষ করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আমিনুল হক, আমাদের সভাপতি জনাব তাবিথ আওয়াল, এরা সার্বক্ষণিকভাবে আমাদের খোঁজখবর রেখেছেন। আজকের সন্ধ্যায়ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আসবেন আমাদের টিমের সাথে সাক্ষাৎ করতে। ক্রীড়ামন্ত্রী, হ্যাঁ, মানে জনাব আমিনুল হক আসবেন। এটা এদের জন্য একটা বড় উৎসাহের বিষয়। আমি তো 1.5 বছর ফেডারেশনের সাথে আমি আগে কখনো এমনটা পাইনি। তো যার ফলে ক্রমাগতভাবে জিনিসগুলো আরও সংগঠিত হচ্ছে, আমরা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছি। যারা দেশের বাইরে থেকে এসছেন, ওই সমস্ত দেশে আমাদের যে দূতাবাস, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের যে দূতাবাস, তাদের কোঅপারেশন আমরা পেয়েছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেকেই আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন। একটা সীমাবদ্ধতা থাকে, আপনারা জানেন আমাদের ঢাকায় থাকার ভালো স্থান এবং মাঠ। তবে এবার প্রথম আমাদের এজ গ্রুপ টিম ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আমরা প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেয়েছি। তো সেটা একটা ইমপ্রুভমেন্ট, এবং এটা আমি বলবো মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এবং এনএসসি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তো এই মাঠের পর্যাপ্ততা না থাকায় এবং থাকার অসুবিধার কারণে আমরা 2 সপ্তাহ ওদেরকে যশোর শামসুলহুদা ফুটবল একাডেমিতে ক্যাম্প করিয়েছি। এরপরে এখানে আসার পরে আন্ডার-20তে আপনারা জানেন যে বেশিরভাগ আমাদের খেলোয়াড়বৃন্দ তারা বিভিন্ন ক্লাবে সম্পৃক্ত থাকে। তো ক্লাবের দিকটাও দেখতে হয়। তো সুতরাং এই সব কিছু দেখে সমন্বয় করে এদের ক্যাম্পটা ঢাকায় হলে সুবিধা হয়। তো এই জন্য এবার আমরা তাদেরকে এবং ফেডারেশনও, আমি খুবই থ্যাঙ্কফুল টু দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দ্য ফেডারেশন, যে আমাদের আন্ডার-20 এজ গ্রুপ টিমকে এবার জাতীয় টিমের সাথে একই সাথে এখানে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। যার ফলে তাদের এই শেষের দিকের কয়েকদিনের প্র্যাকটিস এবং সমন্বয়টা খুব ভালো হয়েছে। আর যখন একই হোটেলে তারা জাতীয় টিমের সাথে অবস্থান করে, তখন তাদের মনোবলটাও অনেক বৃদ্ধি পায়। তো সব দিক দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টার কমতি নাই, সব দিক দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি। আমি, আপনি সবাই বাংলাদেশি। আমরা যেমন চাচ্ছি, আপনারাও দোয়া করবেন যেন আমাদের ছেলেরা এবার, একটু আগে সামিদ কাসম যেটা বললেন যে আনফর্চুনেটলি 2-3টাতে আমরা একদম ফাইনালে গিয়ে কোনোটা টাই ব্রেকারে, কোনোটা মার্জিনালে আমরা হাতে পাইনি ট্রফিটা। তা আমাদের বিশ্বাস, আমাদের টিমের ফরমেশন এবার যেমন ইনশাল্লাহ এবার আমাদের ছেলেরা চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি নিয়েই ঘরে ফিরবে। আমরাও সেই চেষ্টায় আছি, আপনারাও দোয়া করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে দেশ যেন এগিয়ে চলে, মানুষের প্রত্যাশা যেন পূরণ হয়। আমি এক কথাই বলি যে আজকে সকালে আমাকে কয়েকজন যোগাযোগ করেছে, এরপরে আমি দেখলাম খুঁটিয়ে, এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নাই। কারণ উনি লিখেছেন যে কী কী কোর্স উনি অ্যাটেন্ড করেছেন, তার ভেতরে প্রো লাইসেন্স কোর্স উনি অ্যাটেন্ড করেছেন। কোয়ালিফিকেশন উনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন, উনি ইউএফআর এ গ্রেড লাইসেন্স হোল্ডার, এবং প্রফেশনাল কোর্স উনি পার্ট 1 কমপ্লিট করেছেন। এটা যদি বায়োডাটাটা আপনারা ভালো মতন দেখেন, আপনারা দেখবেন ওখানে ওপরে এবং নিচে যেখানে বলা আছে প্রো লাইসেন্স, এটা উনি বলেন নাই যে আমি প্রো লাইসেন্স প্রাপ্ত। উনি যে কোর্সগুলো উনি অ্যাটেন্ড করেছেন তার তালিকায় বলা আছে যে প্রো লাইসেন্সের এক কোর্সও তিনি অ্যাটেন্ড করেছেন। এটা কনফিউশন কিছু নেই। আমরা ওনাকে কনসিডার করেছি ইউএফএ এ লাইসেন্স হোল্ডার। Eid Mubarak. It's my fourth Ramadan Eid in Asia, and I'm told that a Bangladeshi Eid is more joyous than the Pakistani one. So I believe you.
My apologies for not being able to speak to you over the last 5 days. It wasn't my decision, but in such a short space of time, getting the squad together and everything, we had to do things very, very quickly. I'd like to thank the President, the Vice Presidents, team manager, and everybody for my welcome into Bangladesh. It was a place I wanted to come to. Although I think people get advised not to come over to this side of the world, I certainly wanted to come here. I knew a lot of Bangladeshis in the UK who speak very highly about the country and about the football in particular. So I do know that everybody in this room is a football fan. There are thousands of football fans here, and so everything I do will be held up to scrutiny, I know. The coaching team that I've been given is on par with anything I've worked with. They are very knowledgeable, they are very dedicated, they know what they're talking about, and I've been very lucky that I've been able to not give the whole responsibility but delegate tasks to people who I know I can trust even after this short time, because they know their football. They know their football. So a lot of the things we haven't had to change. I can't bring a British mentality into Bangladeshi mentality. What I've got to use is the great things of Bangladeshi mentality, and just fine tune it to, my way of doing, or European and other ways of doing it to supplement. So it's 95% Bangladeshi, 5% UK, because you do know what you're doing. The only difference is you don't get the opportunity. I like talking. So my first Premier League match, it was actually Championship then, was 1971. Wolverhampton Wanderers versus Liverpool. That's how old I am. My last Premier League match was 3 weeks ago. Wolverhampton Wanderers against Liverpool again, when Wolves were back. Not many matches. In the time in between, from 1971 to 2026, I've seen a lot of football. I've played a lot of football. I've watched a lot of football on the TV. I've been to matches from small babies to adults. And I've had a lot of exposure to football, how it should be played, and the mentality behind it. And I know that a lot of you have watched football going back 1980s, 1990s, 2000s. So I do know as well that you're as knowledgeable from the football you've seen. So I know we can't pull the wool over your eyes. Okay? Since we've been here, as I said, we've taken the good points that we've got. I've inherited a very good squad. There's some very, very good players. And I think a lot of these players could actually have careers in the European theatres and playing good grounds and play for teams. They're that good. We're talking about now guys who are 17, 18, 19, and they're definitely on par with what I've seen, particularly within the UK. As a team, they're blended well. As you know, we've got some lads in from America, from Canada, from the UK, and the importance was to make them feel welcome. Two of the guys had never been to Bangladesh before, and I think they were a bit like me when I first entered Asia, that they thought everything was going to kill them. They thought the food was, the people, the air, the dogs, the water, the environment. And within the first day, they realised what a beautiful place Bangladesh was. So they've been indoctrinated into what it is to be. They may have America in their heads, but they've got Bangladesh in their hearts. And that's one thing that I've said. So we've incorporated them into the team with players that you already know of, Shandon Roy, and other players as well. So what we've tried to do is create a team that will do Bangladesh proud. I think any country that wants to progress on the world stage needs to look at people from all aspects of life.
You get Bangladeshis in every corner of the world that you go to, Canada, UK, Germany, Italy. And I think, as I said, if they've got Bangladesh in their heart, they've got to be considered. So we've got to put together locally a platform for local Bangladeshi players to succeed. Good coaches, good players, good infrastructure, good management. But we've also got to look outside the borders at the diaspora, the expats, and see what they can bring. But they have to have Bangladesh in the heart. If they weren't good enough, they wouldn't be here. We could only choose 23, so I believe we have chosen the best 23 for this tournament. For the next tournament, there will maybe other people that come into it, but I certainly haven't been told who I can choose and who I can't choose. It has been a collective decision with the coaches, and I will take responsibility for all decisions.